Hello and welcome to HottoGoal. This is me Shahnoor and I've only got ABP with me. আজকে আমরা দুইটা এপিসোড শুট করতেছি just after shooting Silly Points. So we'll do HottoGoal and we'll talk about all things football, but mostly about Arsenal and then some about Manchester United. Last thing Manchester United নিয়ে ABP went on a massive rant. Onana is the best goalkeeper of all time. Onana is going to change the way goalkeepers think and whatnot. And তারপর আমরা দেখলাম Onana conceding a goal from halfway down the line. আমরা আজকে যেটা করব বিফোর দ্য সিজন বিগিনস আমরা জাস্ট সিজনটার প্রিভিউ করার আগে উইল প্রিভিউ দ্য প্রি সিজন অর উইল রিভিউ দ্য প্রি সিজন অ্যান্ড ইউনাইটেড কেমন করলো অ্যান্ড আর্সেনাল কেমন করলো সেটা নিয়ে লেটস স্টার্ট অফ উইথ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ঠিক আছে আইল গিভ ইউ দ্য ফ্লোর ওনানার পারফরমেন্স মেসন মাউন্টের পারফরমেন্স হ্যারি ম্যাগুয়ার ওভারঅল হোয়াট ডু ইউ মেক অফ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সো ফার সো প্রি সিজন পর্যন্ত যাওয়ার আগেই লেটস টক অ্যাবাউট হোয়াট হ্যাপেন্ড বিফোর প্রি সিজন স্টার্টেড কারণ ট্রান্সফার উইন্ডো স্টার্ট হয়ে গিয়েছিল ফ্রম জুলাই 1st সো সেই সময়ের আগে থেকেই ইউনাইটেড অলরেডি হ্যাড সাম ফিক্সড টার্গেটস যে তাদের কিছু শূন্যস্থান আছে যেগুলো তাদের পূরণ করতে হবে দে হ্যাভ টু কমপ্লিট দোজ থিংস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্স ওয়াজ দ্য স্ট্রাইকার পজিশন যেটা নিয়ে আমরা সবাই বলতাম যে অ্যাকচুয়ালি ইউনাইটেড ডাজন্ট হ্যাভ আ প্রপার স্ট্রাইকার লাস্ট সিজন আমরা লিটারেলি লোনে জানুয়ারিতে উড ওয়েঘর্সকে নিয়ে আসছিলাম বিকজ উই ডিড নট হ্যাভ এনাফ ফরওয়ার্ডস মার্শাল ওয়াজ অলওয়েজ ইনজার্ড Rashfordকে মোটামুটি ওর ফেভারিট পজিশন থেকে সরায় নিয়ে উই প্লেড হিম অ্যাজ আ সেন্টার ফরওয়ার্ড হি ডিড ওয়েল হি ডিড ডিসেন্টলি বাট উই নিউ যে আমাদের একটা স্ট্রাইকার দরকার ফর শিওর অ্যান্ড দেন মিডফিল্ডের দিকে যদি তাকাই গ্র্যাজুয়ালি এরিক টেন হাগ হ্যাজ বিন মেকিং চেঞ্জেস ইন দ্যাট মিডফিল্ড তার ডাইনামিকটা চেঞ্জ করতে চায় দ্য ওয়ে অফ প্লে হি ওয়ান্টস টু ডু সেটার জন্য যাদেরকে আনা দরকার তাদের দিকে তাদের টার্গেট ছিল লাস্ট সিজন হি মেড আ বিগ অ্যাকুইজিশন হি গট ক্যাসেমেরো দ্যাট বুস্টেড আপ আওয়ার মিডফিল্ড বাই আ বিগ ওয়ে আমার মনে হয় যে him being there was one of the important factors for us keeping the most number of clean sheets গত season. So he has been an important factor, well settled. Casemiro নামার সাথে সাথে he proved his worth. Christian Eriksen was the other one, doesn't have the legs but obviously has the talent, he has the intensity in terms of being creative. ওই জায়গাটাতে he was effective but অনেকগুলো ম্যাচে আমরা দেখলাম যে the combination of Bruno Casemiro and Eriksen did not work in terms of having the same levels of energy throughout আর এরিকসন তো মাঝখানে got injured as well so তখন লোনে সাবিৎসারকে আনলাম তো আলটিমেটলি there were big holes যেগুলা একদম একটা বেসিক ফুটবল ফ্যানও বুঝতে পারবে যে these are the main two gaps we had at a midfield position-এ player যে হচ্ছে as a number 8 he can do box to box মাঝে মধ্যে he can settle down with the CDM মাঝে মধ্যে he can play as one of the two eights alongside Bruno তো ওই ধরনের রোলের কাউকে খুঁজতেছি and our first acquisition was definitely Mason Mount even before pre-season started Mason Mountকে we got him from Chelsea যদিও আমি বলবো যে একটা কাট প্রাইস পাই নাই he was in his last year of his contract and he wanted to leave তারপরও ওকে আমরা ভালো দাম দিয়ে we had to buy him so Chelsea made a good deal out of it Mason Mount আসলো we gave him the jersey number 7 at times it seems like এটা একটা কার্সড জার্সির মতো হয়ে গেছে ইউনাইটেডে recent times and no one did well after having that jersey but মাউন্টের উপর এক্সপেকটেশন আমাদের ওই সেন্সে ওরকম ছিল না যে he'll come and get those statistical numbers in terms of goals and assists তো ও বেসিক্যালি আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছিল যে টেন হাগ wanted a lot more energy in his team so এরিকসনের জায়গায় he just put Mount in the same position same role he'll support both Casemiro and Bruno up front he obviously has those knacks of running behind defenders at times that can help us so ওই জায়গা থেকে Mount was our first buy ওইটা kind of solved a basic midfield problem and then তুমি যেটা বলতেছিলা last season-এর mid থেকে even before that যে আমাদের goalkeeping position-টায় we don't have a modern goalkeeper David De Gea was which there you guys told me time and time again De Gea's world class De Gea's the one and I told you time and time again De Gea's the one who's going De Gea world class মানে ওই সেন্সে ওয়ার্ল্ড ক্লাস বলি না I was just trying to say যে he's a dinosaur he is a United legend so তাকে ওই রেসপেক্ট আমরা at least দেই he has been here for over a decade and he's one of the few players যারা actually Premier League trophy জিতছে for Man United imagine next to Peter Schmeichel so ultimately he actually beat Peter Schmeichel in terms of the most clean sheets for United in the history of Manchester United he's the one with the most number of clean sheets জিনিস খেয়াল করছো De Gea ক্লাব ছাড়ছে and immediately Roy Keane is back oh yeah man
অসম একটা থার্ড কিট লঞ্চিং হয়েছে কিন্তু মানে ইট That was- শোস that was যে good. ম্যান ইউনাইটেড যে একটা কমার্শিয়াল একটা ক্লাব, ঠিক আছে, ওই একটা দেখেই বোঝা যায় যে কি ডিটেইলস ইন দ্য ডেভিল নাকি জানি, মানে হোয়াট ইজ You are দিস a devil, ডেভিল হ্যাঁ। ওয়ার্শিপিং, হ্যাঁ লিটারাল ডেভিল ওয়ার্শিপিং করতেছি ইন দি এন্ড এন্ড ইটস টেলিং পিপল যে ইউ নো জয়েন আস, একদম কমার্শিয়াল, মানে নো ক্লাস হিস্ট্রি হেরিটেজ Bro. কিছু নেই বলে না ম্যান ইউনাইটেড, ইউ নেভার সি দেম টক অ্যাবাউট দিস। ইট ইজ আ কমার্শিয়াল হ্যাঁ। সো কমার্শিয়ালটা কমার্শিয়ালের মধ্যে It's করছেন a commercial. রয় কিন আসছে, দ্যাট ওয়াজ অলরেডি আ বিগ ডিল বিকজ হি ইউজুয়ালি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু মানে ও তো ডেগে গেছে দেখেই আসছে। তো ডিগিয়া গন হুই গট ওনানা, ওখানে তো আমরা লাস্ট এপিসোডে কথা বললাম, মানে তার অ্যাট্রিবিউটস নিয়ে খুব বেশি কথা নাই বলি বিকজ এভরিওয়ান নোজ হোয়াট হি ইজ গুড অ্যাট। মিডফিল্ড থেকে তো গোল কনসিড হ্যাঁ, করতে পারে। অনেকেই দেখছে যে দে ফর্মিং দিস ফরমেশন, ওখানে কিপিং পজিশনটা বা পোস্টের সামনে ইটস খালি, মিডফিল্ডে ওনানা ইজ along with the other midfielders যে ওখানে কন্ট্রিবিউট করবে। এনিওয়ে উই saw the goods and bads both sides of it throughout the pre-season, সেখানে আসতেছি। ওনানা was our second buy. I think we got him for decent price. I mean, Kepa যদি 75 এ যায়, ওনানা can be this. এখন No Kepa's the problem. standard না, so that Yeah. means any defender you get less than 80 million, মানে হ্যারি ম্যাগুয়ার That would be a good acquisition. I mean, তাই বলবো because Harry Maguire Standards we're are doing on the 50 million floor. loss. We're selling him to West Ham, but মাত্র 30 million পাচ্ছি, which is actually still good. মানে he needs to leave, কারণ if he stays, we can't buy another defender. Here's the thing, Who ও we কিন্তু actually personal terms agree করে না। No, he has agreed personal terms. কি He has agreed. Done. এখন it's all done. এখন হচ্ছে just the formalities are left. মানে here we go, just আগ মুহূর্তে we're just I haven't seen finer personal details. terms agree. Finer details বলতে হ্যাঁ, personal terms বলতে he's interested to go there. He's interested to work with Moyes, but I think there are some issues regarding his salary. ওইটা সর্ট করার জন্য একটু সময় লাগবে। বেতন তো কম দাও না, কত দাও জানি? 200 পাইতো। Oh my god. 200 পাইতো। So ওইটা let's skip that. Maguire পরে। Let's think about কাদেরকে আনলাম। Onana was our second buy and the third one was Rasmus Højlund. Who is injured? Who's injured বলতে হ্যাঁ, he had a slight injury but he passed his medicals, which means আসলে এত লো স্ট্যান্ডার্ড ওর একটু সময় লাগবে। আলটিমেটলি এমনিতেও টেন হাগ হি ডাজন্ট প্রেফার পুটিং ইন প্লেয়ার্স রাইট অ্যাওয়ে। আমি লাস্ট সিজনেও দেখলাম তাই, ক্যাসেমেরো টুক হিজ টাইম, দেখলাম অ্যান্টনিকে শুরু থেকেই দিয়ে রাখছে। অ্যান্টনি তো ফিট এন্ড রেডি ছিল, ও তো প্রি সিজন খেলছে। হয়ল্যান্ড মাত্র দুইটা প্রি সিজন ম্যাচ খেলার পরেই মানে হি হ্যাড টু মেক দিস সুইচ। যাই হোক, দের ইজ সাম প্রবলেম উইথ হিজ ব্যাক, সো ওটা সর্ট আউট করা হচ্ছে অ্যান্ড he'll most probably be available for game week 4, which is against Arsenal. So ওই ম্যাচটার আগেই he'll be ready. তো তিনটা জায়গা we covered up, a keeper, a midfielder and a forward. That's what we got. Pre-season-এ যদি ঢুকি, সেই জায়গাটায় United actually took a big squad to the US, around 35 nearly 40 players আর কি. So ultimately the entire under 18s, a lot from the under 21s সবাই গেছে ওখানে, and this was a chance to look at আমাদের আসলে কি আপকামিং ট্যালেন্ট আছে যাদেরকে অ্যাকচুয়ালি স্কোয়াডে ইন্টিগ্রেট করা যাইতে পারে। কোবি মাইনো লাস্ট সিজনে হি অলরেডি স্টার্টেড টু শো হিজ ওয়ার্থ, হি কুড হ্যাভ হ্যাড হিজ ব্রেকআউট সিজন এই সিজনে এসে, বাট আলটিমেটলি হি গট ইনজুর্ড ইন ওয়ান অফ দ্য প্রি সিজন ম্যাচেস। তো ওর মনে হয় 3-4 মাস সময় লাগবে, মানে ফার্স্ট হাফ অফ দ্য সিজন ও অ্যাভেলেবল থাকবে না। আমাদ ডিয়ালো আনাদার ওয়ান, হি গট ইনজুর্ড, ও হচ্ছে এসে প্রি সিজনে এন্ড দেন হি ইজ নট অ্যাভেলেবল ফর। দ্যাটস হোয়াট আই এম টেলিং ইউ, তোমাদের মেডিকেলের মানে ইফ ইটস সো লো, ঠিক আছে, তারপর আর্সেনালের মেডিকেলের পারসনকে নিয়ে আসছি না এবার এই সিজনে, উই ব্রট লেট হিম গো, আমাদের আন্ডারে টিয়ারনি পার্টেরা খালি ইনজুর্ড হয়ে যাচ্ছিল। I think it's more because ইয়ারটা was a very bad accident, ওই যে কোবি মাইনরটা, it was very unfortunate, মানে ক্যাসিমিরো just ওর উপর দিয়ে এসে ক্যাসিমিরো didn't need to go for the tackle. যাই হোক, what happened, এখন যারা অ্যাভেলেবল না ওদের নিয়ে তো কিছু করার নাই, বাট প্রি-সিজনে Martial obviously still there নাকি? Martial is still there. Interestingly, he hasn't played a single minute for United during pre-season, but he's still there. He was up for sale, but no one's buying him. Oh my God. So ultimately, I think he'll stick around. কারণ আমাদের ফরওয়ার্ড এমনিতেই we just got one. So Martial, if he's fit, when he's fit, ওকে মাঝে মধ্যে আমরা ইউজ করতে পারবো. And these guys are, মানে ওরা তো আর out and out number 9s ওরকম না. Martial can play in the wings, but he played as a wide forward for Atalanta as well, and he plays as a central striker for Denmark. So দুইটা রোলেই he has, experience, some sort of experience. তো এখন ঘটনা যেটা হচ্ছে প্রি সিজনে দ্য ব্রেকআউট পিপল যাদেরকে দেখে মনে হলো অ্যান্টনি তো ডেফিনেটলি তাকে খেলাইছে অ্যান্ড দেন হি ইজ হিজ ফার্স্ট চয়েস রাইট উইঙ্গার, ওটাই বোঝা যাচ্ছে। সানচো ওয়াজ প্লেড ইন দ্য ফলস নাইন ফর আ ফিউ ম্যাচেস, হি স্কোরড সাম গোলস, ইউনাইটেডের হাইয়েস্ট গোল স্কোরার প্রি সিজনে,
বাট আলটিমেটলি ওই তো there is this lack of এনার্জির অভাব and তোমাদের হাইলাইট প্রিসিজনে ছিল the win against Arsenal I think এরপরে it all went down. that was a good win কারণ ওখানে we kind of capitalized on mistakes mostly but we were solid at the back মানে which is important but ওনানা আসার পর থেকে we start conceding goals ওনানা এখন পর্যন্ত কিন্তু he doesn't have a clean sheet even in preseason প্রত্যেকটা ম্যাচে he conceded at least one সেটাও মানে unfortunate বলবো যে our defensive mistakes were there ওনানা তো একটাবার welcome to how to play a high line তোমরা অবশ্য চেষ্টা করছিলে একবার লিভারপুলের সাথে সাতটা খাইছিলা না অত হাই লাইনে আমরা যাব কিনা I don't know but let's see what pans out throughout the preseason though I would say we played at a very high line especially ওনারা আসার পরে সেটা তো হইছেই and our ball retrieving ability মানে pressing high up ওখান থেকে we induced a lot of mistakes so there were good positives out of it আমাদের লেফট ব্যাকে we have Alvarez a new guy he has been very good গত সিজনে for the under 21s but এই সিজনে I think he might be integrated into the squad বা তাকে লোনেও পাঠানো হতে পারে he's a very talented guy বোঝা যাচ্ছে যে if Malaysia can't make it Alvarez could be the understudy for Luke Shaw this season can't make it কি মনে ও একটু এখনো যে ইনজুরি থেকে কাটা আসছে he didn't play a single minute so far so right now Alvarez is I think one of the backup options that Ten Hag has যদি লোনে না পাঠায় আর কি and then we have Gore another midfielder central midfielder he's good he did well he wasn't injured but Kobe Mino যদি না থাকে and if we don't get anyone তাহলে he might have a chance to be in the squad in and around but he has been another good find left winger positionটায় you know Garnacho I think has sealed his spot I think this could be the season যেখানে ওই যে Mason Greenwood যেমন 2 সিজন আগে he got his breakthrough Rashford আপাতত he has to play up front until Højlund comes and when Højlund comes back Rashford will go to the left wing but I think they will all get their chances হয়ল্যান্ডকে আমার মনে হয় না ইমিডিয়েটলি প্রথম মিনিট থেকে they'll start playing him as a forward আস্তে আস্তে they'll try to integrate him কি হিসাবে খেলাবে that makes না he'll play as a forward তখন Rashford will move to the left so Garnacho Rashford and Højlund will share minutes এরকম আমার মনে হচ্ছে but Anthony is kind of sealed on the right wing or ওই সাইডে অপশন নেই Sancho will be on the bench থাকবে he'll mix and match he can play in the right wing but Sancho's goal against Arsenal was impressive এরপরে কি his goals are usually impressive if you recall লিভারপুলের সাথে ইউনাইটেডের যে ম্যাচটা ছিল গত সিজনে the first match that United won that you know turned things around for us ওই ম্যাচেই কিন্তু সানচো সিমিলার একটা গোল দিয়েছিল it was so composed ও কিন্তু খুবই composed the only problem is when he doesn't have the ball he doesn't have a lot to do মানে ওই জায়গায় ওর কন্ট্রিবিউশন একটু কম তো ওই জায়গা থেকে I think Ten Hag wants more out of him but দুই একটা ব্রেকআউট স্টার্স ছাড়া the preseason that we had gave us some glimpses of what we want to do as a change মানে গত সিজন থেকে কিছু চেঞ্জ কি হবে we've seen Hitton play as the keeper and we saw the United of last season when we saw Onana play মানে they squeeze the space a lot so ওই জায়গা থেকে I think they'll be very much more competitive in terms of winning the ball আগে and midfield controller যে জায়গাটা Mason Mount helped in that although তার বেশ কিছু gilded chances সে miss করছে in front of goal but I'm guessing that's maybe not his primary job is just to fuel the energy and be a better technical player than Fred or McTominay যাদেরকে আমাদের খেলানো লাগতো so those are the situations we had to face out of 10 কত rank কত মার্ক দিবা তুমি ইউনাইটেড কে pre-season I'll give them 6 I guess হ্যাঁ জিতছে কয়টা ম্যাচ তিনটা জিতছে তিনটা হারছে এটা হবে but who did they lose against they lost against Real Madrid and then we lost against Wrexham oh my god but that was our under 18 টিমটা পুরোটাই না it was just a day apart so Real Madrid এর সাথে মেইন টিম খেলছে পরদিনে Wrexham এর সাথে we lost 3-1 আর আরেকটা হারলাম কার সাথে ওই ম্যাচে মনে আমরা গোলই দিতে পারিনি it was like 1-0 or something okay Bayern anyway বায়ার্নের সাথে তো ডর্টমুন্ড sorry we lost to Dortmund 3-2 ওই ম্যাচটা আমরা 3-2 হারছিলাম so these were the three defeats ওনানা আসার পরে হ্যাঁ we lost both and drew last matchটা draw করছি লেন্সের সাথে Atletico Bilbao এর সাথে so that's the situation okay so you drew 1 you lost 3 and you won against Arsenal আর কার সাথে জিতছো আমরা একদম লিডসের সাথে একটা ফার্স্ট ম্যাচ জিতছিলাম and then second ম্যাচটা লিওর সাথে জিতছিলাম আচ্ছা ওই দুইটাই ক্লিন শিট ছিল আর্সেনালের সাথে মনে ক্লিন শিটই ছিল so we had 3 clean sheets on the trot and then Onana came and then you know clean sheets হচ্ছে না আর কি ঠিক আছে বুঝছি ওনানার দৌড় কত আর about our back line সেটা যদি বলি
Definitely not having like trying to move out Maguire was an important issue for the management, and তারা successfully most probably সেটা করতে পারতেছে. So if Maguire goes, we're surely bringing someone in. যদি নাও হয় তাও we have Johnny Evans. We got him for as a backup. So Johnny Evans আছে, and if he's like and if Maguire leaves, we're getting Todibo. মানে ওর পিছে আমরা যাচ্ছি, and I think we'll be able I saw to 3 names: Todibo and Benjamin Pavard. I think is one of them from Bayern Munich, and the other one I'm very interested in, FIFA monster Edmund Tapsoba. The other two যাদের যে দুজনের কথা বলতেছো, so far those rumors are a bit still far-fetched কারণ Todiboর যে rumorটা it was already lingering since the beginning of the transfer window. So I think if he is the first target, if he wasn't actually the main target, he was target number 2 or 3 for Ten Hag. Target number 1 ছিল Kim Min-jae, but Bayern Munich took him. So ultimately you should learn from us how to beat Bayern to a transfer. Ora David Raya ke chaise, we're getting Raya. Ora Kai Havertz ke chaise, we got Kai Havertz. Ora Declan Rice ke chaise, we got Declan Rice. This is how you beat Bayern Munich একটা বড় ঝামেলায় পড়তেছে আমার মনে হয়, মানে their team doesn't look balanced. আমি দেখছি they've been desperately trying to get if they got Walker and Kane মানে একদম Levy is still Kane এখনো হচ্ছে না. Walker is getting a new deal at Manchester City. দেখলাম এটা একটা ভালো মুভ. Last podcast HottoGoal I said that Walker is leaving Man City, but now he's not. So Man City are looking quite dangerous in terms of defense. কারণ ওই ডিফেন্স আবার Vardy led হবে. And last match কিন্তু the only weakness that Man City had was from the right side, যেখানে Saka was all over Akanji. কারণ Akanji is not a left winger or a left back, sorry. So ওইখানে আসবে একে, আবার Vardy আসবে somewhere between Stones and Diaz. So it could be a back four of Ake, Vardy, Diaz and Stones playing right back. আবার Stones right back থেকে ও যদি সেন্টারে আসে, right back এ Walker ব্যাকআপ আছে, আবার Laporte is still there. Then for a stacked defense, I think scary prospect. এটা দিয়ে যেটা আমি প্রেডিক্ট করতেছি আর কি, 15 গোলের কম, I don't know, it depends on আমাদের একটা গোল দিতে মানে পুরো ভাগ্য আর কি, ডিফ্লেকশন হয়, then it had to beat the keeper. No, but you guys had a couple of good chances. Yeah, speaking of those good chances, Kai Havertz আমারটা তো আমি রেট করলাম 6 out of 10 for our preseason, but we beat you. It was a big deal in a sense that Arsenal was also looking forward to this match. Yeah, absolutely. They were like হারাইতে হবে, ইউনাইটেডের হারাইতে হবে, and that was a big and I occasion. think the only reason Arsenal lost is because of individual errors. যেটা preseason you saw a lot of the goals Arsenal conceded সব individual errors. Thankfully তোমাদের সাথে এররগুলো হয় না, এরপর থেকে we started seriously doing errors because প্রত্যেকটা ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ you changed your keeper, so ওটাই welcome to the modern world আর কি. So ওই দুইটা চান্স Kai Havertz এর কথা আসছে, right? So I think Kai Havertz is going to be a massive success at Arsenal because Havertz from what I've seen, there are two things that I need to talk about Kai Havertz. একটা হচ্ছে Bayer Leverkusen what was his age and what was his height. He was 6 feet, 6'1". Leverkusen একদম লাস্টের দিকে he had a growth spurt, তখন সে 6 feet থেকে 6'4" হয়ে গেছে. সো ওই যে 3-4 ইঞ্চি যে বেড়ে গেছে একটা প্লেয়ারের, ওটা কিন্তু তার ব্যালেন্সে এফেক্ট করে, affects your center of gravity. and তখন কাই হ্যাভার্টজের আগের যে ফিনিশিং আমরা দেখতাম যে অনেক ব্যালেন্সড, অনেক এলিগেন্ট একটা প্লেয়ার, হঠাৎ করে হি বিকেম আ টল অ্যান্ড আনএলিগেন্ট ল্যাঙ্কি প্লেয়ার, যে হচ্ছে আর কি ইজ টু টল ফর হিজ ফ্রেম আর কি, মানে ওর ফ্রেম কিন্তু এমন ব্রড, হি ইজ নট লাইক আ মাস্কুলার ফরওয়ার্ড. সো I think there's a lot of work that needs to be done with Kai Havertz, যেটা করলে he can become, I'm not going to say as prolific as Haaland, but he can become like a mixture of what Haaland does and what Julian Alvarez does for Manchester City. Haaland যেটা অফার করে সেটা হচ্ছে aerial threat, over the top ball মারতে হয় and then Haaland পায় ওটা, right? You saw a lot of that happening with Arsenal against Manchester City. আগে কিন্তু Arsenal versus City matche they had no target man. Jesus is a short guy, right? Saka, Martinelli, they're tall for wingers, but they're not tall like 6'4". You saw a lot of balls যেগুলি Havertz এর কাছে they were pinging in from defense and Havertz was getting that, মানে duels জিতে সে কিন্তু ডিফেন্সের সাথে, right? Man City against it. So that offered Arsenal a different option যেটা Haaland কিন্তু পায় in Man City. But যে ডিবেটটা করছিলাম যে Havertz is an option, but
হ্যাঁ, Is he the best option? But Right. was he the best option in the market? Absolutely. I think what Arteta saw is that here is a player যার value is very low at the moment. I know 65 million is sounding like a lot. Yeah, Mason Mounটের জন্য what হ্যাঁ, we had to pay, man. but Chelsea এসব Havertzের যে ব্যাপারটা, players. like I said, he's offering you qualities that Haaland offers and also qualities that Alvarez offers. What does Alvarez offer? Alvarez offers between the line. ঠিক আছে, between the line he gets in and then he can go through because he's not very big. Alvarez is completely different to Haaland, right? So he'll try and go in between two defenders. Haaland will be the guy who's like towering forward and the target man. So Havertz কিন্তু offers that because he's not very built. So Havertz কিন্তু he gets in between the line, ও কিন্তু always looking for space and he's always making the runs into the D box, right? What Havertz will do under our system and what he failed at Chelsea, and I wouldn't say it's his fault because Chelsea ownership change হয়েছে, ownership এর পর 3-4টা ম্যানেজার চেঞ্জ হয়েছে and 3-4টা ম্যানেজারের 3-4 ধরনের সিস্টেম. So it's very hard for a striker or an attacker to really adjust himself omne kore, right? Because Havertz's stint at Chelsea, হ্যাঁ, you just can't count it as part of what he is but or still what he can offer. ওর কিন্তু একটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ উইনিং গোল আছে ওর মধ্যেও, রাইট? এন্ড অনেক মিস করে Havertz is like এখন Havertzের যে মিসগুলো আমরা লাস্ট ম্যাচে দেখছি, রাইট? ম্যাক্সিমাম অ্যাটাকার কিন্তু ওগুলি মিস করবে, মানে ওয়ান অন ওয়ান যদি থাকে কিপারের সাথে, কিপারের গায়ে, বিকজ দোজ আর লাইক স্প্লিট সেকেন্ড অ্যাকশনস, রাইট? অনেক সময় ইউ গেট লাকি যে হ্যাঁ কিপারের পায়ের ফাঁক দিয়ে চলে গেল, বাট ফার্স্ট এরটা খুব ভালো স্টপ ছিল অ্যান্ড বাই মোরেনো, অ্যান্ড দেন দ্য সেকেন্ড ওয়ান যেটাতে Havertz could have done better but he was on his weak foot, রাইট ফুটে মারছে, he could have powered it more, but it's about decision making. এখন একটা প্লেয়ার সে চেলসিতে চান্সই পাইতো না এরকম, বা টিমের ডিফারেন্স অ্যাটমসফিয়ারটা আলাদা ছিল. সো অ্যাটাকার্স আর কনফিডেন্স প্লেয়ার্স, you know that, right? That's Even true. Rashfordের বেলায় কিন্তু it's a confidence That's thing. true. Rashford কিন্তু মাঝখানে there was a season where he was missing everything and you wanted to sell him, and then last season look what happened all of a sudden, right? So there is a player in Havertz who can hit your 15 to 20 goals a season. I'm বলতেছি he can hit তোমাদের Haaland's এক্সপেকটেশন তো আসলে এটাই, হ্যাঁ, exactly. 20 from Havertz would be amazing, like, and the thing is that he is the one, আমাদের হয়তো বা মার্কেটে ফার্গুসন আছে বাট ফার্গুসন ইজ ইয়েট নট পলিশড, একটা র একটা ম্যাটেরিয়াল, রাইট? এভেন ফার্গুসনকে আরেক সিজন দিতে হবে. ইফ হ্যাভার্টস লেটস সে ডাজন্ট ওয়ার্ক আউট, তাইলে হয়তো আমরা এভেন ফার্গুসনের জন্য যাব, বাট হ্যাভার্টস ইজ সো ভার্সেটাইল যে আমরা কিন্তু তাকে অ্যাকচুয়ালি মিডফিল্ডেও ট্রাই করছি, অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক এলসিএম ইজ হিজ রোল. ওকে সেন্টার ফরওয়ার্ডে ইজ হিজ বেস্ট পজিশন. হি আউটশোন Haaland in that last match in the community shield. Haaland was so invisible. Haaland had 13 touches and তার মধ্যে you saw like একটা touch ছিল where he was one on one with Saliba and then he ran back midfield. I laughed so much when I saw it live. What is he doing? And that's what we missed. So Arsenal's teamটা, if you look at it, 11v11 বা even 15v15 সিটির থেকে কিন্তু খুব একটা পিছায় নাই. Which is why I'm so confident এই season, if there is a team that can win the league, it's us, because and আমরা এখন রায়া পাইতেছি and we're strengthening in areas in such a way যেখানে আর কি we don't leave any holes. এখন let's say সালিবা ইনজুর্ড হলে হোল্ডিং আসতো, এখন সালিবা ইনজুর্ড হলে কিন্তু তোমাদের পুরো প্রি সিজনের কথাই যদি চিন্তা করি, ওইখানে আই হ্যাভ মোস্টলি সিন টিম্বার প্লে অ্যাজ দ্য লেফট ব্যাক, that just goes to show এটা তো that he is such a versatile player. আমরা এমন তোমাদের মেইন লেফট ব্যাক কে? জিনচেঙ্কো when he's back. Yeah, but Timber has done so well. আমার তো মনে হচ্ছে যে he'll warrant a place in the starting exactly, 11 as a right? left back. And that's the beauty. যে Havertz last match যে খেলা খেলছে, can you really say যে Jesus is going to be the first number 9? এটার কোনো assurance it's literally like প্রত্যেকটা পজিশনে you have two players যারা আর কি চেঞ্জ করে আসতে পারে and they offer something different or they offer quality, which is why always আমাদের এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে দ্যাটস ওয়ান থিং আই মেনশন, যে সবাই ভার্সেটাইল হওয়াতে ইট রিয়েলি হেল্পস. কারণ তোমার লাইক ট্রোসার্ডের মতন প্লেয়ার, ও তো বেঞ্চ থেকে নামে ও একটা ইম্প্যাক্ট ফেলাইলো, বাট ট্রোসার্ড কিন্তু স্টার্টার না. আর্সেনাল সিজন আগো or even 2 seasons ago ট্রোসার্ড স্টার্টার, অ্যান্ড ডেকল্যান রাইসকে আমরা কিনছি সিডিএম রোলে, বাট ওকে কিন্তু এলসিএম এ খেলাইতে পারতেছে বিকজ হি ইজ গুড এনাফ যে জাকার ওই রোলটা, অ্যান্ড হি ইজ অ্যান আপগ্রেড অন জাকা. ইউ স হাউ হি র্যান ব্যাক অ্যান্ড দেন বার্নার্ডো সিলভার কাছ থেকে বল নিয়ে নিছে.
So I'm telling you, this team is like on a different level. I still feel যে একটা এলসিএম কিনলে ভালো, and then that allows us to sell parte because এখনো তার ভ্যালু হাই আছে, and you know তখন আর কি একটা এলসিএম যদি আমরা পাই, let's say, and again like I said, if we get like a Frankie or a Kamavinga, এই দুইটা আমার ফার্স্ট চয়েসের দিকে থাকবে, or even a Caicedo, কারণ চেলসির সাথে এখনো ডিল হয় নাই, so you know even Lavia to Liverpool হয় না, imagine that. So there are options. We are actually keeping an eye on that as well, কারণ আমাদেরও তো ম্যাকটমিনে বিক্রি করার কথা, and when he's going, the most probable incoming is Sofian Amrabat. But you know, if that doesn't work out by any chance, we still have other options. I think Amrabat is a very good signing for you, কারণ Amrabat has worked with the coach before, আর আমার মনে হয় যে ওটা হইলে মানে it's something যে Amrabatকে আমরা দেখছি finally he did very well against Declan Rice, for instance. ও একটা prime age এ আসতেছে, that's another important factor. For example, Bruno came in when he was 25. Amrabat is coming in at a similar age. So I think এই এজের প্রোফাইলে you already get some level of maturity, and for he's had midfielders like you big need match that. experience as well. অনেকে আমরাবাদকে ধরে রাখতেছেন, I've seen যে in a position side or ওই technical ability আছে নাকি to hold up and keep the ball, and security আছে নাকি, you know, is he press resistant enough or not, we'll find out. But আমার তারপরেও মনে হয় যে যেহেতু he's a player of vast experience and big matchেও পারফর্ম করতে পারে, so Unitedের জন্য it's a good option to have, either to play in place of Casemiro or even play alongside Casemiro, কারণ ওই জায়গাটাতে আসলে you guys have মানে তোমাদের অন্য অপশন ম্যাকটমিনে, who's damage ম্যাকটমিনে আর ফ্রেড নিয়ে we've went through for 5-6 seasons now. So this is really a breath of fresh air. Jay ashuk na kano, Kobe Mino was so good. I felt that he warrants a better place than any day than Fred or McTominay. So this is where we're heading. He's your future LCM. ওটা for sure, কারণ আমি এটা, and I said this a year ago, যে Kobe Mino আসলে he will be the মানে তোমাদের Frankie de Jong তোমরা পাও না, but he can do the Frankie de Jong job. So I scout এখন Havertz কে নিয়ে তো বললাম, but what would be your performance of the preseason? এটা তোমার টিমের থেকে হইতে পারে, it could be from another team. What do you think has been the performance of the preseason so far? মানে honestly speaking, আমি তো preseason বেছে I just follow the United games. I watched all 90 minutes of all their preseason matches. And you watched the Community Shield. And the Community Shield. Community Shield, I just felt both teams were kind of still operating at 70% around. যেটা last season দেখছিলাম, last season actually Liverpool had better intensity in the Community Shield. They looked like more prepared, better fit. City কে মানে they literally dominated City last যেই Community Shieldটা ছিল. So এই ম্যাচটা দেখে যেটা মনে হয়েছে যে it felt like Arsenal have new people in their team, which is why you know the chemistry isn't exactly the same as it was গত সিজনে. They were really fluid. মানে এই সিজনে there is still a, you know, they're at 70% basically. City to I think playing style they're gradually having a shift again under Pep. So ওই জায়গাটাও দেখলাম যে it happened, but overall I think I would look at Man United's performances overall, and যেহেতু you know Arsenal is in a position যে ওরা টাইটেলের জন্য ফাইট দিচ্ছে, বা they're probable champions এই সিজনে, they're looking to go for the title, they're in the Champions League, ভালো squad, good manager, একটা upbeat feel আছে, and to actually beat them 2-0, keeping a clean sheet, mistakes থেকে গোল খাক, but আমরা তো we still fended off your best attacks. এমন না যে you were like at half attacking prowess or what, তোমাদের full মোটামুটি যা full team ওটাই নামছিল, so that was a good thing. And after the match ওটাও দেখতেছিলাম যে even you know Arsenal fans were coming up and saying যে we're not at the same intensity level. I think that was also a wake up call for them যে ভাই মানে enough, pre-season হচ্ছে, but you need to up your intensity. United already had that, but you know that I think for a performance during the pre-season আমি ওই ম্যাচটাকেই ধরবো. That was at least in terms of enjoying, I enjoyed that match the most, and through that I think there was another important factor যেটা ইউনাইটেডের গেমে আমরা এই সিজনে অনেক বেশি দেখবো আমার মনে হচ্ছে, is Alejandro Garnacho. I think he's going to be someone very important in the Premier League for United, even in Champions Leagues and other forms. Onana যেভাবে distribute করতে পারে, he'll get a lot of opportunities if he's sticking down the left wing. So ওই জায়গা থেকে I feel যে United got by default a very you know easy safe attacking option
through which they can bypass midfields and just put in long balls and go through. So ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে Garnacho is one important guy for us এই সিজনে. He'll have a similar kind of a breakthrough season as Rashford had in his first one, or as Greenwood had when he came in. So, speaking of Greenwood, he's still sticking around. এখনো ইউনাইটেড কোনো ফাইনাল ডিসিশন দেয় নাই, so we're also waiting on that. কারণ ফরওয়ার্ড তো আমাদের এমনিও নাই. What's your thing? It's very split in terms of the United fan base. মানে অনেকেই বলতেছে moral reasons থেকে যে they don't want him at all at the club. They don't want him wearing the shirt again. কারণ actually যেটা হয়েছে, those who heard that audio clip যেটা এভিডেন্স হিসেবে বের হয়ে গেছিল লিকটা, ওটা শোনার পরে it might affect a lot of people in many different ways. আমি শুনি নাই which is why maybe আমি গ্রিনউডের আশাটা নিয়ে I'm not very much bothered. I'm actually happy to welcome him back because we need someone of his caliber. মানে তার যে if you let's say you hear that audio clip and আমি শুনি না, if you এখন heard ঘটনা that হচ্ছে I'm scared to hear that. I don't want to hear that. কারণ it might change my mind. It's a fact. Although he was cleared by he's now cleared from all ends. তার ওই রিলেটেড আর কোনো ঝামেলা নাই. They're already starting a family. Yeah, they're starting a family. They already had a baby. So অনেক কিছুই তাদের হচ্ছে পার্সোনাল লাইফে. As a footballer, I really missed Mason Greenwood. মানে the thing, the talent that he offered. As a fan, তোমার what a footballer does on his personal life and সেখানে if he does something good or bad, সেটা নিয়ে it should affect how you judge a player or মানে তোমার ক্লাবের জন্য সে খেলে কি খেলে না, it should affect it, or do you think as a fan there is a limit and you have to realize that we're all human beings, সবারই মিস্টেক হতে পারে and it's up to them to solve it. It's none of your or my business to poke and then decide যে না he's wrong or he's right. Even if the loss is XYZ, I don't agree with this, so I'm not gonna support this, and I'm gonna boo him, or I'm gonna like abuse him. এরকম তো হয়ই. Like Man United, we already have a lot of legends who has those kind of reputation, right? মানে ওই টাইপের accusations তাদের against, even Cristiano Ronaldo against, so you had those accusations. So এগুলা হয়. But ultimately দেখা যায় কি মানে down the line what you do on the football field, if you're successful, if you can make your club or country successful, people tend to gradually forget that. So you'll have to overcome those things. আমার মনে হয় গ্রিনউড মানে অনেকেই যারা রাজি হচ্ছে না to give him a chance, if he gets his opportunity and if he starts doing well বা তার potential-এর উপর live up করতে পারে, I think people will gradually start to forget that, because ultimately ফুটবলারদের কাজ তো ফুটবল গ্রাউন্ডে. মানে I'm not picking him as my life icon, right? মানে একটা পার্সন করতেও পারি, depends on that person's personality. So ঘটনা হচ্ছে as an overall package অনেকে moral grounds থেকে অনেক কিছু বলতে পারে, but I keep these problems. People have problems কারণ Rashford যেসব করে with the feeding the children and everything, right? What does it have to do with what he's doing in the field, right? Exactly, and ওইখানেও তো criticism face করতে হয় যে he's too busy doing all of this social work instead of focusing on football. So fans have this extra, and I blame those fans যে ওদের এত কিসের সে মানে let that player do what he's doing off the pitch and that's his personal life. তোমার ওইখানে এত কমেন্ট করে like you are no one to that person. Obviously তুমি তোমার voice opinion করতে চাইলে করতে পারো, but at the end of the day know your place and shut your mouth. As the Rock says. মানে when I look at what players like Greenwood can offer, মানে we are actually missing someone like him, and there's no one of his profile in the market. এটার একটা problem. He was left-footed, but he shoots on both feet. He could play in the right, he could play in the left, he could play central. Or ball striking, I think ওই যে ওর আশপাশে সবাই বলতেছিল যে হ্যারি কেইন, লেভানডস্কি ওই লেভেলেরই বল স্ট্রাইকিং অ্যাবিলিটি ওর, and people are already saying যে আর কিছু না থাক, this is something that he by default has. So এই টাইপের একটা প্লেয়ার, মানে if it was a random guy, I don't think people would have like bothered as much just because of his super football talent. এই কারণেই the thing is split. নাহলে সবাই বলতো যে না moral grounds এর জন্য he should not be playing, because actually they don't want him in the football field. But there are a section of fans who want him in the football field. Ten Hag I think wants him in the football field. নাইলে ও যদি মানা করতো, ইউনাইটেড চাইলেও ওকে তো রাখতে পারতো। Yeah. The thing is that, so he wants him back
সেটা একটা বিষয়, বাট ইউনাইটেড হ্যাজন্ট অফিসিয়ালি অ্যানাউন্সড ইট ইয়েট, তাকে কি করবে, লোনেও পাঠিয়ে দিতে পারে, দ্যাটস অ্যানাদার অপশন, বাট ইফ হি ইজ দেয়ার আই থিঙ্ক the problem that we had last season, we just scored 58 goals in the Premier League. Right? Overall, 100 goals moto ba cross kore chole geছিল because we played in all competitions, we went deep. সব জায়গায় we were like semi-finals, finals চলে গেছিলাম. But I think এই সিজনে আমাদের গোল স্কোরিং ইস্যুস সলভ করতে গেলে we need players, you know, scoring. So it just can't be Rashford and Bruno and no one else. এটা হইতে পারে না. আমার কাছে পারফরম্যান্স অফ দ্য প্রি সিজন আমি যদি বলি, আমি মানে কোনো আমার টিমের আলাদা কোনো পারফরমেন্স বলবো না, বাট আমি একটা প্লেয়ারকে নিয়ে বলবো যে আমার মনে হয় যে নিজের স্ট্যাটাসটাকে আরেক লেভেলে নিয়ে গেছে, অ্যান্ড হি ইজ গিভেন আস অ্যান এক্সট্রা অপশন নট জাস্ট ইন অ্যাটাক বাট অলসো এট টাইমস ইন মিডফিল্ড, অ্যান্ড দ্যাট is Leandro Trossard. কারণ Trossard throughout the preseason he's been so good, so consistent. Every single time I watch him I'm reminded at times of Santi Cazorla যে যেরকম খেলতো. There are flashes of Cazorla in him. There are moments where I feel like I'm seeing a bit of Alexis Sanchez as well. And to me it felt like he was more of the Alexis Sanchez older. এই প্লেয়ারটা, although he's old, মানে he's a senior statesman, মানে he's 28, right? কারণ আমাদের টিমে বাকি সবার বয়স দেখা গেছে 25, 21, 22, 23 এরকম. সো ওই দিক থেকে I feel like he's one of those players যে হয়তোবা রেগুলার স্টার্টিং করবেন, and there are reasons why regular starting, because he's not the fastest, he's not the most physically robust, but what he can do is he can come in and he can be an impact sub. Onek Arsenal fans I see like in the Arsenal group যে Trossardকে কেন Arteta start করে না, does he have a problem? But I personally feel that it's always good to have an option off the bench যে এসে একটা ইম্প্যাক্ট করতে পারবে. Look at what he did with Brighton. এর আগেও যখন ব্রাইটনেও ছিল, লিয়ান্ড্রো ট্রসার্ড ওকে কিন্তু 60, 65, 70 minutes পর্যন্ত রাখতো. They started him, but he ended at 60, 70 minutes. Although he was playing at a good level. তার মানে that is the time limit you can get the best output from him. Exactly. Full 90 দেওয়ারও কিছু নাই, but he brings a lot of intensity, man. And his ability on the ball, right foot, left foot, and he has this knack of, you know, taking those shots from varied angles. His ball striking is very good. Exactly. Very very good. মানে এই জিনিসটা আমরা অনেক প্যারা খাইছি ম্যান। ব্রাইটনের সাথে আমাদের লাস্ট 2 সিজনে যতবার ম্যাচ হইতো, we were always scared of one was Solly March and the other was Leandro Trossard. So when you got him January তে, তখনই আমার মনে হচ্ছিল যে you know অন্য যাকেই নাও না কেন, he could be the guy যে actually তোমাদের যে কিছু ডিসাইসিভ সময়ে he will give you those moments. You guys were not winning that Community Shield game. City was just sealing it off, 1-0 easy win, আরামসে শেষ করে চলে গেল, they'll start the season. Trossard comes in, he does, you know, he creates that opportunity basically. And also like there's another thing, Manush Arteta অনেক সময় সাবস্টিটিউট নিয়ে বলে, because he had Trossard and Nketiah and all of the attackers on at the same time, right? So formation তখন চেঞ্জ হয়ে গেল, Saka went in, Vieira went to the right, Trossard তখন লেফট থেকে রাইট আসলো. We literally হয়ে গোটে পজিশন দ্য এফ আউট অফ সিটি ওই লাস্টের দিকে, ঠিক আছে, বিকজ দেয়ার ওয়ার সো মেনি চেঞ্জেস. তখন দ্য সিটি ডিফেন্স গট কনফিউজড, কারণ দেয়ার ওয়ার প্লেয়ার্স ফ্রম দ্য রাইট কামিং ইনটু দ্য লেফট, রাইট মুভিং সেন্ট্রালি থেকে রাইটে চলে যাচ্ছে ওই জায়গাগুলিতে, অ্যান্ড দেন ওয়েন ট্রসার্ড ফাউন্ড হিমসেলফ ইন স্পেস হি টুক দ্য শট. ওয়ান থিং যেটা অবভিয়াসলি মানে ওই কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনালটা নিয়ে যদি বলতে, আমি ওটা ট্যাকটিক্স আসবে একটু পরে, বাট একটা জিনিস আরেকটা প্লেয়ারের নাম নিতে হয়, দ্যাটস অ্যাডাম র্যামসডেল. Because our position near obviously a lot of people are saying that he's going to lose the number one spot and everything, right? But in big matches, it's always Ramsdale who steps up. The saves that he made, even when Arsenal were 1-0 down, City were attacking, they were looking to make it 2-0. Ekta save, Phil Fodener, right? One-on-one chilo, even Saliba tackle kore paয় নাই, Foden ওটা স্টপ করে দিছে, and then ওটার থেকে একটা কর্নার আসছিল, and immediately near poste he had to make another stop. So ওই দুইটা সেভ চেক করলেন, and then obviously in the penalties he saved the penalty of Rodri, right? And KDB that was a shit penalty, man. Blindfolded যে কেউই, মানে if you're diving in the right direction ওটা ঠেকানোরই কথা, but I definitely would give credit to Ramsdale, মানে he is a good shot stopper. Raya's সাথে I think the main issue that he'll have is if Raya is better on the ball, কিছু স্পেসিফিক জায়গায় মানে he'll have an advantage, and he might as well throughout the season gradually become Arsenal's number one. The only difference between Raya and Ramsdale is আমার মনে হয় কেউই দুইটাই নাম্বার ওয়ান থাকবে, বাট
Raya will play the home games more. Ramsdale আমরা দেখছি hostile environment he enjoys it more. Like in the big game or away from home, let's say City or Liverpool or in a big Champions League match. ওইগুলিতে you'll see Ramsdale getting the nod. Raya will play in the home games. মিস্টেকগুলি র্যামসডেলে কিন্তু এইসব ম্যাচে হয় লাইক ইন দ্য লেসার গেমস লাইক এগেইনস্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইউ নো অর এগেইনস্ট সাউথহ্যাম্পটন হ্যাঁ তোমাদের সাথে তো হইছে মানে এই প্রি সিজনে ছোট টিম তো বললাম ম্যান ইউনাইটেডের সাথে জেনুইনলি নার্ভাস ছিল he didn't take you guys seriously at all. He's like screw this. Ramsdale যখন শুনছে my goodness Onana is coming into the Premier League man দেখছে আমরা দেখছি ওনারা কি করে আচ্ছা কমিউনিটি শিল্ডের আমি একটু ট্যাকটিক্স নিয়ে বলি সো what I saw is that two teams play very similar style তুমি আমাকে তার আগে বলো যে why is the system such যে একটা ট্রফি জেতা টিম কমিউনিটি শিল্ডে খেলতেছে না আর্সেনাল ওরা সেকেন্ড হয়ে কেমনে কমিউনিটি শিল্ড খেলতেছে সেটা আমরা তোমাদের এই যে এনার্জি ড্রিঙ্ক কোনো ভ্যালুই নাই it just shows FA is not making the right structure মানে কি ধরনের সিকোয়েন্স আর্সেনাল have had a better season than United এইজন্য এটা হচ্ছে এটা তো কোনো কথা হতে পারে না United won a trophy man we won a Carabao Cup ওইটা নিয়ে লিটারালি ফানি জিনিস দেখছিলাম মিড সিজন জিততে হয় ইটস নট ইভেন লাইক মানে কমিউনিটি শিল্ডের একটা প্রেস্টিজ আছে যে দুইটা চ্যাম্পিয়ন খেলে একটা আরেকটার সাথে আর্সেনাল কিসের চ্যাম্পিয়ন লাস্ট সিজন কি জিতছে ভাই সিটি অন্যটা জিতছে এন্ড আর্সেনাল ওয়ান হার্টস না এটা ইউনাইটেড ওয়ান দ্য এনার্জি ড্রিঙ্ক আমি যেটা বুঝছি যে বেসিক্যালি একটা ফ্যান আর্সেনাল ফ্যানই হবে মনে বলতেছিল যে since you bought rice you need a thala so আমাদের thala of course ভাত খাওয়ার জন্য এই সুন্দর মানে দামি ভাত খাবো দামি প্লেটে that is it আমি তোমার বার্থডে উইশ পোস্টে I took out a community shield thala and then placed it by your face আমরা that's just the start that's the only trophy you guys are winning that's just the start oh no that's the beautiful thing that just happened in the community shield আমরা ভালো খেলি নাই but ম্যাচটা জিতছে not just we won it we won a trophy and we won against a team যাদেরকে আমরা গত 9 ম্যাচে টানা হারতেছিলাম so to get that মানে psychological edge of winning a trophy and of beating the team that you failed against last season is massive like the mentality of মানে এই জিনিসটা the whole thing and also you look at where Arsenal came from 1-0 down losing it last minute Trossard goal right and it's written in the stars literally ওটাও contentious কি পরিমাণ luck involved ছিল যে আকাঞ্জির গায়ে লেগে the player who's not supposed to play in left back ওর গায়ে লেগে ফট করে ঢুকে গেছে right and then extra time মানে penalties the player that always turns up against Arsenal Kevin De Bruyne he misses his penalty the player that always performs in big games for Manchester City Rodri he gets his penalty stopped মানে এমন ভাবে you couldn't write the script it was literally so poetic in so many ways interestingly সাকা for instance আরেকটা এক্সাম্পল দেই সাকা কিন্তু পেনাল্টিটা খুব বাজে নিছে and it still went in মানে the luck was so much on Arsenal's favor একটা হঠাৎ করে ইকুয়ালাইজারটা করার পরে right even before the equalizer Ramsdale যে স্টপ গুলি করলো right the fact that Arsenal just kept themselves through because Arteta কিন্তু like by taking Timber off and bringing Tierney because Timber was the player of the match right Tierney on and Tierney made those mistakes and then Partey also gets turned around by Foden and Partey কিন্তু চাইলে ফাউল করতে পারতো but red card খাইতো আর কি তখন so which is why he didn't a lot of people will like Partey got completely beat but then he could have stopped it but শুরুতে ref gave a very soft yellow card to Partey so এটার জন্য otherwise Partey had a good match and we saw Rice and Partey coexisting together so on to the tactics Arsenal played a 4-4-2 which they usually don't but against City they were a bit more defensive City played a 4-2-2 and ওই 4-2-2 টাই usual Cityর যে attacking shape যেটা হয় যে 3-2-5 ওটাই হয়ে গেছিল eventually with one of them inverting obviously and Cityর attack যদিও তারা 5 এ গেছিল what Arsenal did very well is Rice covered two players one was Bernardo and another one was Alvarezকে কিন্তু কোনো স্পেসই দেয় না মাঝখানে I don't know if you saw that video মানে বার্নার্ডো তো চেজ ব্যাক করে রাইস একবার বল পাইলো রাইট বিকজ
ওটা তো রাখার লকারের মধ্যেই নাই, হি কুড নেভার ডু দ্যাট, রাইট? ওয়েন বার্নার্ডো হ্যাড দ্য বল, আর্টেটা না লাথি মারছে একটা মাটিতে, যে স্ক্রু ইট, মানে স্পেসে পাওয়া গেছে, রাইট? হি ইজ গোনা ডু সামথিং। হঠাৎ করে রাইস কেম ইন এন্ড আউট অফ নোওয়্যার, রাইট? দে ডিডন্ট রিয়েলি নো যে এই জিনিসটা আছে আমাদের লকারে। And Bernardo পড়ে গেছিল, like he controls the ball, he never loses the ball, right? একটা লুজ টাচ ছিল and he literally fell, যে what just happened? It was such an iconic moment. And then there was the other moment, যেটা আমার কাছে মানে মনে হয় যে between Haaland and Saliba, it showed যে last season what we missed at the Etihad, কারণ সালিবা ইনজুর্ড হওয়াতে যে কতটা আমাদের ডিফেন্স উইক হয়ে গেছিল। তোমাদের ওই ম্যাচে তো আমি হোল্ডিংকে বেঞ্চে দেখলাম। থাকুক, বেঞ্চে থাকুক, he will be sold hopefully. But the thing is that he wasn't brought on, right? And you can tell that ওর স্পেসটা এখন আর নাই, because ডিফেন্সে there's Tomiyasu, there's Kiwior, there's Tierney will also go though, but ওই তো মানে there are so many options right now. And other thing যেটা মেনশন করতে হয়, which is Arsenal's overall ওডেগার্ডের and ওর যে পারফরমেন্সটা, ওডেগার্ডের আমরা লাস্ট ম্যাচে there was this one moment where he completely injured Alvarez, ঠিক আছে? Alvarez tried to tackle and take the ball away. Odegaard spun and then kept the ball, and then Alvarez was limping. And then Odegaard pats him on the back. It's okay. Shit happened. But those were like very symbolic moments where I think Arsenal mentally, I know it's a preseason match, but where they mentally got an edge over City, and they showed that, you know what, we are not going to be the kids that we were before. Now we're a grown-up team. We'll go toe to toe. Tomra, if you want to play possum with us, we can also wait, and we can also play the late game. And I think that's a massive marker for the rest of the season, because being at 70% without Jesus, without Zinchenko, and not playing the most fluid football, like you said, for them to still win it, I think that's massive. The tactics, again, Pep and Arteta literally matched each other out, যখন Arteta was going a bit defensive, Pep was trying to bring more men forward. But when Pep was playing more defensive, Arsenal brought more players forward, and they were literally matching each other up. And you saw what Haaland is like when he has like a defender that's looking at him and looking after him. ওর কাছে সার্ভিস যদি তুমি আটকায় দাও, যে কেডিবিকে না খেলায়, আবার পেপার একটা জিনিস করছে যে কেডিবিকে স্টার্টিং থেকে খেলে না, আলভারেজ just couldn't provide anything. কিন্তু প্রি-সিজনেও he did not play a lot of matches because he's coming back from a hamstring injury. He played the Champions League semi-final with a torn hamstring. তো এই জন্য I think ওই যে Kovacic will get a lot of game time, যা বুঝতেছি। বার্নার্ডো সিলভা ওকে নিয়ে কথা হচ্ছিল যে will he stay, will he leave? I think he's staying. Bernardo staying. I think Cityর এখন যে টিমটা আছে that's staying, আরেকটা উইঙ্গার অ্যাড হতে পারে, because they're looking for a few wingers. They're looking at Olise, আবার I'm seeing যে লুকাস পাকেটার সাথে অনেক লিংকস। রিসেন্টলি আমি আজকে সকালে দেখলাম যে স্ট্রং লিংকস পাকেটার সাথে। পাকেটা হইলেও that would be কি করছে? Why are they selling everyone? They don't want to sell পাকেটা, but কারণ 70 মিলিয়ন পর্যন্ত তো গেছে, and they didn't want to sell. So ওইখানে আর কি দেখা যাক যে if actually City do get পাকেটা, what that will do is it will force Foden out wide. Although I think Foden's best position is in that KDB role or in that Bernardo Silva role, মানে in a midfield place, right? But ওইটার জন্য Fodenকে wide খেলতে হবে. So City either they get a winger or either they get Paqueta. I think winger পাইলে it's a bit better for Foden moving forward, কারণ ওর জন্য midfield roleটা is better. But City are stacked. But what happened is that City stacked হওয়ার পাশাপাশি Arsenal have মানে রিয়েলি কাম ভেরি ক্লোজ। এখন ম্যান টু ম্যান তুমি কিন্তু বলতে পারো না যে ও আর্সেনালের মিডফিল্ডে রাকা আছে, এলনেনি আছে উইক। এখন আমাদের মিডফিল্ডে রাইস এন্ড ওডেগার্ড এন্ড পার্টে যে যোগগুলা করতে হয়, ওই যোগগুলা আস্তে আস্তে লাইক তুমি ইভেন ফ্রন্ট থ্রিতে দেখো মার্টিনেলি, হ্যাভার্টস এন্ড সাকা, আবার তোমার ব্যাকআপে জেসুসের মতন প্লেয়ার আছে, ট্রোসার্ডের মতন প্লেয়ার আছে, 5 গুড অ্যাটাকার্স রাইট দেয়ার। এন্ড দেন তোমার মিডফিল্ডে ইউ হ্যাভ গাইজ লাইক এমিল স্মিথ রো, তারপরে you have guys like Jorginho, tarpore even Vieira is not proven, but you can see like there is quality in there. So there are options right now for Arsenal off the bench, and defense to ase like guys like Kiwior, Tierney, Tomiyasu, so and then goalkeeping a backup Rice. So literally ekta whole 11 ase of backup that Arsenal is trying to build. So we মানে ওই দিক থেকে যদি দেখি, হ্যাঁ আর্সেনালের they've built up their team through this 3-4 year span, মানে আন্ডার আর্টেটা
I would say 3 years total. সুন্দরভাবেই আসছে ফর আস আই উড সে যে উই জাস্ট ইভেন 2 সিজনস ব্যাক আমাদের আসলে যে সেকেন্ড 11টা আমরা পাইতামই না এন্ড ফার্স্ট 11এই খেলতো ফ্রেন্ড এখন তোমাদের সেকেন্ড 11 এ মানে there is a gap বলতে and I think কিপিং পজিশনটাই গ্যাপ আছে কারণ সুজুকির যেটা আমি দেখলাম যে হি ওয়ান্টস টু সাইন ফর আ ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড কারণ সে ম্যান ইউনাইটেডের নাম্বার 1 হবে না ওকে মনে হয় নিচ্ছেও না আই থিংক United will stick with Hitten and Onana and Onana will and what about the other keeper Dean Henderson কে তো বিক্রি করার কথা মানে he I think he will be sold I don't think he'll be a deputy to Onana it will be Hitten ultimately I don't think we'll get another keeper we have Kovar as our other backup keeper তাকে এখন যদি রাখতে হয় তাহলে 3 কিপার রাখলে ওকেও রেখে দিতে হবে নাইলে they'll send him on loan but ওগুলো মনে হয় ডেডলাইন এর আগে ডিসাইড করে ফেলবে but Henderson I think is leaving হেন্ডারসন থাকতেছে না ইফ হি হ্যাড আ ফিউচার ও ওলের টাইমেই পাওয়া যেত ফিউচারটা হয় নাই ডিগিয়া ওর জায়গায় রাখতে পারছে এন্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক হেন্ডারসন হ্যাজ হিজ প্লেস এখানে বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট ইউনাইটেডস সেকেন্ড 11 রাইট নাও নট দ্যাট ব্যাড লুক শর সাথে মালয়েশিয়া আছে অ্যাট দ্য লেফট ব্যাক পজিশন রাইট ব্যাকে ইউ লিটারালি হ্যাভ টু ইকুয়ালস তোমার সাথে এই সিজনে আমি অ্যাকচুয়ালি বেট করতে পারি Last season to me you had to wear the United jersey. I'm not betting anymore. This season who do you think is going to start for United in the right back position in the first match? Wan-Bissaka naki Dalo? I think Wan-Bissaka. Bolo, yes, no bolo. Ekhane in front of everyone. It's not a bet. I'm not betting on this. I think Wan-Bissaka. Actually, we also are not sure. Because I believe Wan-Bissaka will play in matches where you need to defend more. Dallo will play in matches where you need to attack more. The first fixture kar sathe jane? Wolves er sathe at home. Oh, acha, taile definitely Dallo starting. I think Ten Hag still feels Dallo is his first choice right back, but okhaneo bhalo ekta competition ache. At least 2 people of similar levels, but none of them are actually of the elite level. That is our problem actually. Center back position we have 4. Maguire chole jacche. If we get Todibo, so it's going to be Todibo, Lindelof, Maguire and Licha. Maguire na. Sorry, Varane and Licha. So not bad. And then we have the 5th option of Johnny Evans. Keu injured hole seo help out korte pare. Is he staying for the season? I think they're giving him a season long contract. And then CDM position you have Casemiro. CDM we have Casemiro and nobody else right now. So Amrabat asle McTominay if he gets sold to West Ham we'll get Amrabat. So either it's McTominay or Amrabat along with Casemiro. Bruno's sathe you can have Mason Mount or you can have a Sancho. Sancho has not played in the wings actually. এই preseason এ পুরাটাই either as a false 9 or as a cam মানে এই টাইপের একটা central position. I think that suits him better. He doesn't have the pace, but he has the ball control and he has his composure. He has a low center of gravity. So through the middle I think he could be most effective for us, but Bruno জায়গায় খেললে he doesn't have a lot of chances. Bruno কিন্তু মানে game time miss করে না. He's very durable. 90 মিনিটই খেলতে চায় and he's our new captain, so সব দিক থেকে it's difficult for Sancho to get into the team. But Bruno Sancho is another one, and then Mason Mount and Eriksen is another one as number 8 options. On the wing, Garnacho and Rashford are there. Up front, Højlund and Martial. Right wing it's just Anthony. But Ahmad would have been another option. We have Facundo Pellistri. He had a good preseason, by the way. Under the radar, he had a very good preseason. Best man of the match type performance. Basically, you have a top 4 team. We have, I think so. And whereas when you look at the Arsenal team, you get the feeling that they're title challenging team. That's true. Momentum plus the quality of players. Like I'm talking about Dallo and Wan-Bissaka. You're talking about Ben White and Timber. Obviously there is a difference in quality. So ওই জায়গাতেই মানে in terms of and also our players are more versatile. That's the thing. Like ওইখানে তোমার রাইট ব্যাকে টমিয়াসু খেলতে পারে, রাইট ব্যাকে টিম্বার, টমিয়াসু, তুমি লেফটে যদি দেখো লেফট ব্যাকে কিউবিওর খেলতে পারে, টিয়ারনি খেলতে পারে, টিম্বার খেলতে পারে, টমিয়াসু খেলতে পারে. It's very much a versatile setup. আমাদের ওদিক থেকে our forwards are quite versatile. এটা আমি বুঝতে পারি. You can put them in any of those wings. You can put them up front, behind the striker. There are various options. So basically, next step in your squad is going to be copying us and then buying versatile players. কারণ তোমরা এখন you're at the step where you're buying players to fill up the squad. মানে কোনো মতে আর কি top 4 পাওয়ার জন্য জোড়াতালি দিতেছো. And next step হচ্ছে finding those
super good versatile players যারা হচ্ছে 3-4টা পজিশনকে every single player we bought apart from the goalkeeper is মানে versatile in multiple positions unless you can also play Raya as number 10 যেটা Jurgen Klopp বলছে like but acha let's maybe finish the show on the note just দুইটা প্লেয়ারকে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করেই ধরতে চাই যদিও Havertz had a like pre-season he's already integrated into the team Haaland এখনো integrated হয় না I wouldn't say Havertz is fully integrated কারণ ওকে একটা ম্যাচে CF খেলাইছে বাকি সব ম্যাচে কিন্তু ওকে LCM খেলায় Arteta's trying যেই ম্যাচটায় it kind of shows যে ওরা এই সেটআপটা নিয়ে হয়তো ফার্স্ট ম্যাচ খেলতে যাবে that's where he plays as a CF তার মানে he's the first choice match was the only match where Arteta seriously মানে ওর যে স্টার্টিং 11টা হবে and we even without Jesus or Zinchenko injuries or just starting 11 ওইটাই সে মানে বাকি প্রিসিজন সে ফাতরামি করছে যে এটা ওইটা এইজন্যই Havertz got his position and the entire time আমি কিন্তু আজকে এতটাই ভদ্র তোমার কোনো ধরনের ট্রোল করি নাই কোনো ধরনের তোমাকে কথার মাঝখানে আটকাই নাই the only other reason is FPL এ I've taken someone I won't say the name I've taken someone and I just want to make sure he's starting and he's starting as a forward. এটাই আমার জানা লাগতো so far আমি বুঝতেছি he might be starting as a forward so that's good news কারণ ও ফরওয়ার্ড দের লিস্টে না he's in the midfielder list so he can give in some easy points I know so that's Havertz it's Havertz but যে কোশ্চেনটা তোমার করতে চাচ্ছিলাম to end all this who do you think is going to finish with higher number of goals Havertz or Højlund Havertz yeah because Højlund D silent দেখলাম Højlund has only scored 9 goals highest that's his highest but man he's got no experience at the top level you know this is a big club Man United যতই মজা নেই না কেন at the top level he's got no experience Havertz has years and years of experience and এই জিনিসগুলো it matters because Havertz is an outlet basically you know he makes runs into the box Cityর সাথে the chances that he created right এটা কিন্তু only a top level CF gets on the end of those things মানে ওর তো পজিশনে থাকে কি এক্সপেক্ট করতেছো লাইক Havertz আচ্ছা শুধু প্রিমিয়ার লিগে আমরা Havertz প্রিমিয়ার লিগে কয়টা দিবে 15 plus 15 plus yeah আর Højlund I think at best 10 plus because ও তো ফার্স্টে ফিটই থাকবে না he's constantly going to be managed yeah I think 10 plus won't be a bad start for him but মানে considering আমাদের is going to get 15 plus I'm not sure but সেটার জন্য ওকে actually consistently ওই CF পজিশনটাই খেলতে হবে he will be there for the first month and a half কারণ he's injured and Havertz is one of those players who injured হয় না like he's always playing you've actually managed to hype up Havertz throughout the first 2 episodes I will give you that let's just see what happens Premier League is just around the corner a weekend to it's starting with the City match Arsenal got a prime time slot তাই না Sunday না Saturday তে মনে হয় Saturday no not a prime time it's a early kick off type 5:30 Saturday. Anyways, Arsenal are not playing the opening game. That's Man City versus Luton. That's it Friday night. Yeah, that's the Friday night. I remember Arsenal তো গত 2 সিজনের মনে they kicked off the Friday night matches. Friday night. গত সিজনের আগের সিজনে they lost to Brentford 2-0 মনে হয় Brentford promoted হয়ে এসে ফার্স্ট ম্যাচে ওদের হারিয়েছিল we had a COVID struck team oh হ্যাঁ right একদম COVID last moment Aubameyang Lacazette they were all out so Balogun had to start the line ওই গেম উইকে I think I took a few Arsenal players তারপর I regretted যে speaking of Balogun ও sold হবে ওর জন্য Monaco up to 40 million bid করছে so it's going to go higher Arsenal have rejected a 40 million bid so I think 50 plus পেয়ে যাবে Arsenal তার মানে he's going back to France yeah and ওখানেও চাহিদা আছে what's good is that we're getting some good money and এখান থেকে আর কি রায়ার ডিলের জন্য যেরকম আমরা টার্নার থেকে 10 মিলিয়ন পাচ্ছি রায়ার জন্য আমরা 25 থেকে 30 মিলিয়ন দিচ্ছি সো দ্যাটস লাইক 20 মিলিয়ন ফর রায়া দ্যাটস আ রিয়েলি গুড ডিল স্পার্স অ্যাপারেন্টলি আরো বেশি দিতে রাজি ছিল আর্সেনালের সাথে হয়েছে সো দিস ইজ রিয়েলি গুড এন্ড আমাদের এখনো মানে ইফ উই ক্যান সেল ওয়েল আমরা 150 থেকে 200 মিলিয়ন পর্যন্ত পাইতে পারি এন্ড দ্যাট মিন্স দ্যাট উই ক্যান গো ইনটু দ্য ট্রান্সফার মার্কেট কারণ আমরা খরচ করছি 200 বেশি ইয়েস বাট ইফ ইউ ক্যান সেল ওয়েল আমি যে কারণে আমাদের ট্রান্সফার উইন্ডোটাকেও আই এম স্টিল গিভিং it a 6 so far it could be a 7 or an 8 যদি সেলটা আমাদের ভালো হয় because for instance ours I now we need to sell ours I think is an 8 right now and okay fine 7 ধরলাম because we haven't sold yet but
it's much better than what you've done so far because আমরা চারটা প্লেয়ার নিছি in all strengthening the spine and the balance of the team তোমরাও ভালো নিছো but তোমাদের গুলি actually মানে if you compare the names of the players Havertz Rice Raya Timber and তোমাদের আমাদের তো তিনজন so far হ্যাঁ, it's just Onana Mount আর Onana Højlund. and Højlund হ্যাঁ so Onana and Mount are proven good but Højlund is still we raw, got him with young. potential এখন হ্যাঁ we got Martial when he was 18 Ten Hag got that sorry LVG got Martial in and he started very brightly seemed like we're paying for the talent এখন if it works out he could be a great buy a budget buy there's type no of way you can say you've had a better transfer window than us at this so point. far at this point আমি ধরে তোমরা নিচ্ছি যদি মেনে নিচ্ছি Amrabat যেটা and fine. Todibo পাও and if you can sell very well and you have like a 50 million net spend তাইলে হ্যাঁ ফাইন আমাদেরও এরকম 50 million net spend হইতে পারে and we could have Raya and then two more on top let's say a Kudus or another midfielder another center back কুদুসের জন্য তো শুনলাম ব্রাইটন আর ট্রাই See, here's the interesting part about Kudus, and এটা দিয়ে আমি এন্ড করবো because I'll give you an example of what we're doing this transfer window. আমরা প্লেয়ারের সাথে এমন ভাবে ডিল করতেছি যে প্লেয়ার অন্য কোথাও যাইতেই চাইতেছে না. He's not even saying, let's say Bayern Munich আসতেছে, no, we don't want to go to Bayern Munich. Real Madrid, we don't want to go to, you look at Havertz or Raya or Rice. Riceের জন্য ম্যান সিটি আসছে, but Rice কিন্তু ঠিকই আর্সেনালকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে and that convinced him more than the athletic article করছে that Rice was always convinced by Arsenal and you might say that City made Arsenal pay more কত 10 মিলিয়ন বেশি সিটি পেইড 100 মানে 95 মিলিয়ন পর্যন্ত দিতে রাজি ছিল আমরা 105 এ রাজি হইছি না এগুলো ঠিক আছে but for our targets except for Kim Min-jae I think we were too late কারণ Kim Min-jae had a release clause Bayern just activated that Kim Min-jae wasn't sure when we're going to go for him he just took the safer option obviously he's going to be champion with Bayern he's happy being there ওর জন্য মানে he's not like dying to come to United but এখনো ইউনাইটেডের প্রজেক্ট ওই লেভেলে যায় না where they can compete Højlund had other options he chose not to আমরাবাদকে লিভারপুল ফোন দিয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলছে but Amrabat did not go there he's still waiting আমরা এখন অফার করি নাই but he's still waiting সেল হবে he'll come in so but ultimately all of those players have a prior connection to Ten Hag so maybe that's the other reason that they're interested exactly why Ten Hag ওটাই he's playing the cheat code আর কি এছাড়া he doesn't Man United don't have the same pool as Mount all of them Mount when he was he's out copying on Arteta এটা করছে last season with Zinchenko আর Jesus so এটাই করতেছে let him get some new ideas some original ideas copy করা is not the big deal how fast you can get to the trophy is the main deal right we already won one let's see তোমরা জিতছো we also won one last season ওটাকে তোমরা স্প্লিট করছো এত ভ্যালু কম ওটা নিয়ে তোমরা হাসাহাসি করছো play this এই রুলটাই বাজে I don't like this rule seriously হাসাহাসি করার মতো নেই but anyways so I think so far Arsenal have had the better preseason and the better window and দেখা যাক সামনে ফার্স্ট উইকে কি হয় we'll come up with another HottoGoal first weeker episode obviously for sure and then first weeker খেলার পরে and second week থেকে what we'll do is we'll start doing predictions and prediction করে we'll start getting marks so that যে আমি আর তুমি আমাদের মধ্যে যে মাস শেষে কম মার্ক পাবে I'm sure কারণ আমি FPL খুব সিরিয়াস তুমি কি সিরিয়াসলি খেলতেছো of course so যে কম মার্ক পাবে আমাদের মধ্যে তার একটা ফরফিট করতে হবে okay at the end of every that's month. interesting start to the season So anyways thank you guys for watching we'll be back again next week till then take care